Good morning. You are welcome to Ardingly My name is Mr. Yade. Health Center. My name is Mr. Yade. Manma to the Mr. Yade. I'm the General Administrator. Mr. Yade, Monica, General Administrator, see Health Center being. Chief talk me. Where we are seated here. You may recognize the presence of the Alcalo of Old Jeshwang. We are recognizing the presence of the Alcalo of Old Jeshwang. The Councillor of the Ward. The Councillor of the Ward. Old Jeshwang Ward. Old Jeshwang Ward. And the founder of this project, Ardingly Old Jeshwang Health Center, and the Vice Chair of the Healthcare Management Committee. Akineka founder, Old Jeshwang Committee. Health Center, sorry. Mr. Amadou Keita. Dr. Balde. Dr. Balde. Our matron, our able matron, Fatma Sise. Kineka Sin matron, my Fatma Sise. The head of the lab. Kijite lab, Tamin Mungfi. And the public health, the desk officer, Minister Joe. He came here last time with a proposal of hosting a program here that will benefit the community in terms of health and health development. Munyo siman for watane mbiri program bumbuga def bo xamantene community bi mun nañ ko jëfandoo. I found out that this is really a noble gesture from his church and his people and his organization. Ma gis ne programme bi dafay baax torop pour community bi. Programme bu baax la bi jóge ko seen community, church community bi. Kam ka wàllum wér gu yaram amul boundaries, amul religion, amul tribe, amul political party. Wér gu yaram moom wér gu yaram la rek, so ñun xool yi si fan la jógee luñ ci gën a xool mooy jëriñ community. There is no boundary for healthcare despite your religion, your tribe, and where you come from. When it comes to healthcare, there is no boundary. So far, you want to give support. So we acknowledge his noble gesture and his people, his organization, and everyone who is here to grace this occasion. That we are happy to have them here, and we hope that it's a successful program, and we can have many more to come here. Nyoko jaajëfal bim andee bi programme yi ni fii ak ni ñëwee fii tey pour dimbale waa community. The last thing I want to say is that the program have been much more organized than this, but it's in a short notice, and there are a lot of activities going on in the facility. But we hope to have a more vibrant one in the coming in the near future. Yes. Programme yi mënoon na ëppa fii nii wante ñu ngi séentuwaat nuñ koy mën a kii pour mu ëppa fii nii si ëllëg. Wow. Right now we have all these noble gestures that are introduced. So on behalf of them, I'm giving this speech. So we'll allow our pastor to give his opening remarks so that we can start the program. What I want to say is that we are grateful that Pastor Bill and his people are here, and God continues to bless them. Thank you very much. Dañ bëgg a jox pastor bi tamit opportunity pour mu mën a waxtaan ak ñun. Old Joshua rescued my life 12 years ago. Clinic, Old Joshua Clinic. Wow, mu ne lopitaan bi am solo lu contribute ci dundam ci. It was in Tabaski Day. After 12. Mu ne bu mu demee ba nga xam ne passé na boori 12. Then she called me. And I told her what happened. I said, stay in the house. But it was late.
So I have to rush from inside to the highway at Fajaguda bus stop. As I came out, I saw some pastors and they asked me, what are you doing at this hour? I said, I want to pray for somebody, and the dog bit me on my left leg. And I turned my leg, it was all over blood and it was swollen. And then one of them gave me 1,500 on the spot and said I should go and take anti-tetanus. I came to stop step, they said they cannot answer me because I don't have a referral. I dragged myself to Banju Pharmacy, and a young Gambian with a taxi saw me with blood. That was after 12. And that place was very loud at that time. So the boy said, what is wrong with you? I told him, it's okay. Where are you going? I said, let me go and try as a regular hospital. He drove me there. He did not take any money from me. I went there and said, you cannot do anything after about 45 minutes because I don't have anything to refer me. So to one of the pastors who saw me among those I first saw called me, where are you? I said, well, I'm just struggling to get treatment. He said, okay, there is a clinic in Old Joshua. I want everyone to clap for this clinic. There's a clinic Old Joshua. So we say, but come and report to the police first and show them what happened to you. So I trekked from Secular Hospital down here limping, and I went to that police report. And then he and the wife, that was to one, brought me here. And there were two nurses at work because most people have gone for the basket. And they attended to me and told me that it's not harmful. That there was nothing so wrong, but they still gave me a referral to go and take anything I want to do. And they treated me, and that was the end. So can we clap for this clinic? So that is my testimony. And then we're not living here. We're living down Talindi. When there is rain, there will be problem. So 2 years later, we're moving here. And so I took this place very serious. And I'll be helping the youths, the footballers, by the grace of God, to support them financially and otherwise. Because something happened for me here. And so what I do anywhere I go is to return back a blessing that God, through somebody or through a particular organization, has done for us. And so I want to thank God Almighty for making today possible. And it's not going to be the last. This is just the beginning. And we as a church and as a people, we promise to be bringing good things here. Over the years, myself, I am registered here. This is my lovely wife, she's also a pastor. Reverend Mrs. Dokas Alabaike. My two sons were registered here. Most of the old staff knows me very well. And Pamodu has been a friend for more than 8-9 years. Pamodu has been a very good friend. A very good friend. Please, I want to acknowledge a father in the house. Before I continue our Akalu, let's stand up. Everybody stand up and acknowledge him, please. Let the Akalu wait for us. Wait for us. God bless you, sir. The auntie, don't sit down, please. Don't sit down.
Our mama is here, the auntie. Let's acknowledge her. Anywhere you go and do something, you don't find a woman run away from there. Let's have a seat. Stand up, stand up. And then there's a woman. Mama, what's your name? Ariel. Please let's clap for her. I had an injury on the head some years back. I have a poultry. I run a poultry. I run a poultry. So one day I was to bend to pick my one of my chicks. And then the zinc caught me very sharp on Sunday morning. There was a flesh. So I rushed there. Mama treated me. Yeah, so the journey with Old Joshua Clinic has been long. So I want to thank God. Because if it has not been like that, and maybe I'll have one leg now. Yeah, that's the truth. You have to appreciate. I also want to say, sometimes a place may look small to people's eye, but the magnitude of the work that this place does, many big hospitals cannot do it. That is very true. Yes. You have a small car here that has a big engine. Yes, sir. And among all the facilities that is around this community, yes, even with the hospitals, yes, we are not afraid of anybody. Yeah. Why I say this, why I made this statement, because many of us that are around here, we take money, we go and buy whatever, then later we not come back here. I've seen it happen to 3 people. Me and my wife will tell them, come here. But when they go through this gate, they will look, what is here? Because it's not that. Yeah. No, you don't judge something, the book, by the cover. No. I've told many people, come here. This way I come. Okay? So please, all of us and those who will still come later, and those who are going to reach, let them know that something is happening here you may not find elsewhere in the Gambia. Okay? So please, we have come to be part of the community fully. Apart from the football thing I do with my guys, this is another part of me. Okay? The next one we're going to plan will be the month of February, March. And then we're going to plan it very well. By the grace of God, I want to thank God for the life of our brother, our father also, and my own friend now, Ardingly, for giving us this opportunity. Yes. Thank you very much. And also his assistant, your name, sir? Skeda. And the other young man in the office there, Mr. Boyan, that whenever I come, they accept me. The day I came in there, they look at me, who's this guy? I was dropped. So I laughed. Please, it's going to be a wonderful day. We have food for everybody, by the grace of God. I came here yesterday, I discussed with him. I said we can't keep food from 10 to 2 without feeding them. So my wife also suggested that I should go to market. And so we have little something for us to eat. We have elderly people among us. Okay? Then, if you have anything that is troubling you, we also have massaging machine. We have detoxification machine, which goes 30 minutes. So we need to be patient with us.
We have things we are going to distribute. We also have ones we give to the hospital for the hospital to do distribution by themselves. Now, the officials, please, we have something we are going to put aside for the officials. Our Carlo, our counselor, our youth head is not here yet. So, on the team of the clinic, your own package will be given to you separately, and then we treat the rest. God bless every one of us. Before I draw the mic, my Mensa, please. That's my administrator, the senior administrator of the church. Mensa. Oh, it's not our Mensa. Our Mensa. Jeshwang ñu ngi leen a wax jërëjëf pour tey bi fi nekkee nii ñu ngi leen a ñaan pour ñu bokka ñu bokka si liñ indi ak liñ bugg a def ñu ngi leen a wax ne wérgu yaram foog ñu am ko ngay mag ngay ndaw foog nga am wérgu yaram pour nga mun a def loo war a def so ñu ngi leen a wax jërëjëf pour ni ngeen teewee nii tey ak ñi ngeen nanguwee pour ñu nekk fii tey ak yéen jërëjëf. ok kon boog ñi ñëpp déggandoo nañ ko ñii ñoo xam ne ñu ñëw fi jàppalante ñu dimbale ñu fi li ma ñaan ñëpp ñu fi nekka ñëpp suñu bëggee dara dafa jafeñ pour mu mucc so ñeen ñu fi nekka yëpp nañ jël nomba suñu leen jox ñu toppa rang bi ñu muñalante xam nga ñoom dem nañ ba xalaat ne sax lekka dina fi am te loolu noonu nekkutoon warugal bi sax faj rek moo ñu fi indi kon nañ am xolu muñ ak ñoom bañ a njëkkante ak ñoom jàppalante ak ñoom ba nga xam ne li nga xam ne moo ñu fi indi mu mun a dem. What I was saying basically is that we invite everybody to be patient, like you say, because it's not easy to handle many people. So everybody has to be very, very patient and follow the queue and follow the numbers so that this thing would be smooth. It could have been just health, and health is much more important than the food that they're giving. But looking at humanity base, they say that at least you're going to spend some time here, then they will cater for something that you're going to eat, food or water. So please, we appeal to everyone to be calm and let's just organize it much better. So I thank Pastor for his commitment and his team. Thank you very much. So we may begin the program. Thank you very much. Yeah, and then also the drinks we give. Limo wax moy man li luma amal njëriñ la moom lu ma wax nii. This moom lu ma wax nii man lu ma amal njëriñ la parce que ñun suñ communauté bi am na lu bëri loo xam ne understand ñu ko si wàllu sukur dañ foog ne sukur mooy sukur bu ñoo jël di ko sukkar si tii boobu rek dañ foog ne mooy sukur te boobu mooy sukur bu gën a ndaw si sukur yi ñoo lekk sukur suñu maalo bu ñoo lekk sukur la muuru sukur la drink sukur la yeneen fruits yi am na yeneen fruits yoo xam ne sax sukur la loolu nag dafa nekk misconception boo xam ne am nañ ko fii ba nga xam ne dafa indi ay difficultés yu bëri suñu mbir bu yaram ci lekka bu ñoo lekka da ngaa gis ku xëy mu ndeewoo mbuuru ak tii si biir tii bi mu def foofu sukur te pare mbuur bi tam sukur la mu lekka loolu am na ñoo xam ne sax ñoom ay pël lañ ngay yokk fa ñeebe ngay yokk fa pomme de terre boo xam ne tam sukur la ngay lekka muy benn sukur nga ñëw si wàllum añ bi am na ñoo xam ne booli amaaro bi dañoo dóor ba bëgg a dee boobu tam sukur nga ñëwaat si afternoon bi pour nga reer nga ñëw nga dóor foofu noonu maalo am na ñoo xam ne moom maalo lañoo lekkaat wala mbuuru tafalaat soo sa yaram yaa ngi ko overload di ko jox sukur boo xam ne moom soxlul ko bu boobaa dafa dem ba nga xamante ni yaram bi si machine bi si boppam mooy sona su sonee dafa dem ba nga xam ne lim waroon a sukur bi mu waroon a soxla pour yaram bi mun a dem sukur boobu lim koy jox moo ko ëppa te nag lu ëppa tuur. All right, thank you very much, sir.
Alright, so just like he said, the little thing I understood from what he said is the same thing, like we should not always think about sugar as just the sugar we purchase from the market. It's also gotten from the different food we eat. Just like the bread, rice, even porridge, spaghetti, macaroni, all of these things, they have starch and then they contain sugar. So, and then there are 3 types of diabetes. So we have type 1 diabetes that affect mostly the children because it is what they are born with. Type 2 diabetes, which is one I'm going to be focusing on. And it is caused as a result of, most times, our lifestyle. And dafay dem ba jamono boo xamante ne nii yaram bi si boppam du mën a use sukur boobu sukur dafa des si biir yaram dafa am lu ñuy wax excess sugar virus so excess boobu lu koy indi mooy because of yow sa lifestyle bi ngaa dundee boo xëyee suba da ngaa lekk sukur ngoon nga lekk sukur guddi nga lekk sukur te sukur dafa dem da nga des su boobu su loolu demee nag da nga xam ne sa yaram bi machine bu ñu wax pancréas buy produce insuline boo dafa dem da nga xam ne sona su sonee nag du ko mën a defati moom nag bu nga leen a wax ne diabetes am na ñetti façon li nga xamante ne nii mooy diabetes 1 and 2 and 3 waaye moom waxam bi fu ko gën a mun a bàyyi xel loo bu ñu bàyyi ko xel mooy type 2 diabetes li nga xam ne li ma la wax nii moo koy cause nga xam ne da ngay nekk di lekk sukur bu ko pour sa boppa ñun yëpp nañ ci bàyyi xel. All right, thank you very much. So the type 2 diabetes, the reason why I'm concerned about it is because for the type 1, you can take medication to take care of it, and then with constant follow-up, you'll be fine. But then type 2 is the one that we actually cause by ourselves. For type 3, which is the gestational diabetes that comes during pregnancy and go after pregnancy, that one is natural, and after pregnancy it goes. But then for type 2, it's a kind of diabetes in which most of the time, because of our lifestyle, we think it's enjoyment. Most people think it's enjoyment to take something good almost every day. Our porridge is most of the time. It is so sweet, and then we think like when it is more sweet, it is better. We are living healthy and all of that. Meanwhile, we are causing damage to ourselves. ñetti façon diabetes yi nga xam ne moo am benn bu si njëkk mooy wan boobu moom mënuñ si dara parce que dafa fekk noo xam ne lu ñuy judduwaale la ñu doon na ko suñu parents te li nga gis xale bu ndaw sax dina ko am boobu moom kenn mënu si dara bi toppa si moom nag mooy type 2 bi nga xam ne moo gën a bëri moom la ñoo am boobu dafa nekk loo xamante ni nii suñ loo xam ne ñun ñoo ko poosal suñu boppa si wàllu behavior bi ñu war lekkee ak li nga xam ne moom la ñoo li bi ci toppa muy ñetteel bi mooy diabetes boo xam ne da nga koy am si time bi nga xam ne da nga biir te biir bi su passé rek diabetes boobu dafa dem so lu moo gën a wax foofu mooy diabetes bi nga xam ne mooy type 2 diabetes moo diabetes boo xamante ne nii ñun ñoo ko dee poosal suñu boppa ñun ñoo ko dee bàyyi xel suñu boppa ñoo ko poosal suñu boppa ci nekkin ak li nga xam ne moom lañ ko def so loolu noonu nekk na loo xam ne ñun ñoo ko war a bàyyi suñu xel suñu boppa ba nga xamante ne nii dinañ ko moytu. All right, thank you very much. And then moving on, we understand that another thing that is part of our tradition, which I would like to talk about, is attire. And we can maintain the tradition, but also reduce the intake of sugar, which is one thing we have to consider, because it doesn't have to be very, very sweet for us to observe our tradition and then be friendly and then enjoy that happily, how would I call the communion we have ourselves, so we can reduce it and then still stay healthy. Yeah. Well, I will also add something there because I'm a lab scientist, so I'm recently doing research on sugars and working on diabetes, especially in the type of food. So, lima wa ko moy mo mune dañ am ataya bu ñe toba. Da nga gis ku jël baradam ak kaasam mu tek ko. Ci suba ba ci ngoon mu ngi toga. Gis nga yaram bi sukur beega xam ngeen ko. Lim soxla ci sukur beega ci bis bi soo ko xoolee juróom-ñaari sukur beega bis bi yëpp juróom-ñaari sukur beega rek la soxla waaye imaginal ñun ñaata lañ dañu war a wàññi sukur bi man lu ma gëm mooy sukur boo faale ñun nañ ko ne lépp lu ñu war a lekk dafa war a neex ko ba def par sax da nga xam ne jël nañ ko def ci tradition da nga xam ne yëkkati nañ ko ko loolu noonu feebar kese la ñu kese
So imagine take who are get drone ñaari suku beka mu jël 56 suku beka parce que soko calculer ci non lay ko dé ko di suku am na ñoo xam dañ ko ataya bam jeex nga buru ataya nga toga full ko di suku nga nan ko loolu du doy wala nañ ci bàyyi ci xel bu baaxa baaxa diabetes bi yaxasu léegi nek dafa yaxasu organ dafa yaxasu behavior dafa apart from the sugar intake is then our diet. We have to ensure that though it's not as easy as it may seem, but then we consider taking more proteins and taking also more vegetables, balancing our meal rather than focusing just on carbohydrates, even though we know they are the energy giving food rather, and then taking more fruits for detoxification and all of that. And then another thing that is a big problem is the lack of physically exercising ourselves. Because when we consume food, our body is meant to burn those energy. Our body is meant to utilize them. But in a case where we just eat and then it is not being used, it builds up in our body and then it gives the insulin in our body difficult and tough time to convert it to energy that we need, which is what, at the end of the day, eventually results into diabetes. Yeah. loo xam ne comme ni ma ko waxee rek man sax am na liggéey bu ma siy def si wàllum lekk yi nga xam ne mun nañ koo lekk ak ñi nga xam ne dañu am diabetes te ñu lekk ko te duñ am jafe-jafe liggéey boobu man am lu ma siy liggéey rek waaye lu si gën a am solo lu ma wax mooy ñun ni ñoo lekkee ñun dañ foog ne loolu nag dafa jafe pour nga wax ko Gambia muy maalo ak mbuum ñaar yooyu noonu ñaar yoo xam ne jafe ñu difficile la pour nit mun koo mën a ci lekkam su nekkee bëgg nga lekk maalo dafa important pour nga boole ko ak ñebe suñ maam yi dafa am lekk yu daan lekk fii lekk ni nii yooyu moo taxoon ñoom ñu wér muy xob yi benn façon xob bu mu di doon jaruma dem si indi del xam nañ ko kanja yi nga xam ne moom la ñoo lekkat végétable su nga xam ne moom la ñoo lekkat te dañ koo béy si suñu dëkk bi fii nii cere bi boo xam ne dañ koy lekkat ak yeneen lekk yi yoo xam ne demee ni ñebe fu demee ni findi lekk la yoo xamante ne nii lekk yooyu dafa tax doo am even soo amee diabetes bu nga see lekkat ba nga xamante ne nii sa yaram du la jox benn jafe-jafe lekk yooyu dafa important suñu bëggee lekk sukur tam mun nañ koo jaxase ak lekk yoo xam ne dafa am protéine mu am fat et then mu am minerals yooyu dafa tax yaram bi dafa gën a mën a dundal nekkul ne maalo rek lañ soxla pour ëllëg leneen ni mooy soo lekkee ba nga suur time boobu ngay dem tëdda ñu mi jëndi soo lekkee ba nga suur nga naan ndox bu sedda si kaw ndox bu sedda de si kaw nga yokk ko nga dem tëdda loolu dafa indi ay jafe-jafe yu mag soo lekkee da nga war a dox wala nga yëngat su ne ko da nga war a raxas bool nga raxas bool bala ngay pare fekk yaram bi yëngatu na lekk bi mu commencé digest su nekkee ne yow soo lekkee te doo def dara nga jóg at least nga dox a small distance nga def some activities ci ñun ñu wala mu ngay dox kooku dafa ñàkk a fayda loolu lu am solo la si nit exercice yooyu dafa am njëriñ ci nit soo nit ñi nañ dee fexe di jéem a dox bu fekkee mag nga sax soo xëyee suba soo julee fajar ba pare nga tee sa course nga dox lu sori nga ñëw loolu dafa fexe dafa tax ba nga xam ne dina nekk ay form of exercise pour yow. Okay, thank you very much. So my attention was brought to a very important spice, jimbo. So jimbo is categorically not wrong and it doesn't kill. But then when you take it in excess and then it builds up in your body, that is where it is a problem. So controlling the amount you take is going to go a long way in helping. Yeah, that's that. And then another important thing is that we have to understand is that diabetes is actually a burden in the Gambia. Based on the statistics I went through, I realized that according to the International Diabetes Federation, over 54,000 Gambians live with diabetes. And sadly, 8 out of every 10 Gambians that face kidney failure are diabetic, meaning most of the people that have kidney failure have diabetic problem as an issue. So diabetes is one of the issues that is leading to a lot of people with kidney failure, and then it is also rising in number, which is why we have to be very, very careful about how we take care of ourselves, about how we live our lives, because it is a build of our day-to-day activity. Another very, very bad culture we have is not going for regular checkups. Most people wait until it is very, very critical before they come to the hospital. Most of them wait until
there's almost nothing we can do as medical professionals to help, which is bad, and we need to check up on that. When we notice anything that is abnormal in our body, we notice, let's say for example, you notice you go to urinate more often than usual. You notice that you fast more than usual. Then you know that there is a problem somewhere. You need to ask questions from the people that can give you answer, which is the hospital, the clinic. Yeah, thank you. Yeah, leneen lu mu doon wax yi lu am njëriñ mooy suñu wàllu toogaat mooy affaire yi jimbo bi ñun xam nañ ne nekk amatuñ jimbo rek léegi magi mu ngi fa tat mu ngi fa aja mu ngi fa aji nomatu mu ngi fa different type of kind of magi yoo xam ne yooyu ñu ko amee te yëpp dañ koy def si benn lekka boobu yëpp dañ ko dee def te loolu noonu daf dee indi daf dee result indi diabète ak yeneen feebar yoo xamante ni nii yooyu daf ñoo indi problème diabète nag bu jar a moytu parce que mu ngi wax fii benn statistique ne ci luñ xayma almost 54,000 Gambians ñu ngi amee diabète te loolu noonu mun naa nekk data boo xam ne correct parce que ñu dee dem lopitaan bari ñun feebaree rek lañ dee dem lopitaan kenn du dee toog rek mu toog benn bis mu ne ok man tey suma yaram bi dama ko bëgg a dem seet lan moo si nekk te loolu nit ku nekk daf ko war di def every 6 months wala every 1 year sax nga dem si lopitaan bi nga dem parce que fagaru moo gën faju su dara di commencé soo ko commencé comme bala muy dem si kanam bu boobaa docteur yi nañ si mun dara waaye bu demee ba nga xam ne it's too late fekk docteur yi seen faj du si mun a di dara so nañ am attitude di try di dem sometimes ne dama bëgg a seet suma sugar bi dama bëgg a seet suma pressure bi especially soo tollee si yeneen at soo amee 40 years soo demee ba nga am 40 years dafa important pour ngay bàyyi sa xel ci lan nga nekk muy jigéen yi muy góor yi especially ñoo nga xam ne ñoom bu dee def activités yu bari te loolu noonu tax na ba nga xam ne Gambie ñun ñëpp bàyyi nañ si xel fii ne ñi nga xam ne dañ dee doog seen tànk bari na lool xamoon na bàyyi ko xel diabetes moo dee tax ñi nga xam ne dañ dee am kidney failure dafa bari Gambie lool parce que mu ngi wax ne si ñooñu noonu nga xam ne 54,000 boobu juróom-ñetti nit doo si jël ñooñu noonu dañu am kidney failure so kidney failure boobu noonu dafay tax kidney moom mooy doomi aadama mooy lépp soo ko xasee am ba pare jeex na sa life sa dundal du neexat te say mbokk nag luñ am dina dem si yow parce que dialysis moom benn dialysis rek $5,000 te every week di nga dem dialysis ñetti yoon so loolu dafa important pour ñu fagaru moytu loolu mun ñoo jàppa ñu am attitude bu rafet ci suñu wàllu lekkin añi maa la waree so loolu dafa doy waar. Thank you very much, sir. Another important thing that we have to take notice, especially for the elderly people, is the fact that, like, when we notice any injury in our food, most times, that refuses to heal, right? Most of the things that we have noticed based on our research is that most people, they use herbs on it, which is bad. They use herbs, it keeps getting worse until the wound becomes so bad, maggots even grew on them. So we shouldn't do that. The moment you notice a wound is refusing to heal, we know our body. We know that it takes maybe sometimes a week and then we're fine. But in this time, it takes longer time. Then you need to seek medical attention. Keep it for long. Or else it will lead to amputation, which is cutting the whole the whole leg, instead of a situation that will have been avoided. So we should avoid stuff like that. Well, you have the new comme am nañ diabetes ba pare su lu ndaw su la wokkee si wàllum gaañ da nga war a dem immediately si l'hôpital parce que lu tax loolu mooy feebari sukur daf dee tax deret bi du dee daw yegga foofu soo foofu dafa gaaw a loo soo xasee am feebari sukur deret bi du dee daw foofu nu mu war a dawee soo foofu dafa gaaw a loo soo small gaañu soo ko amee demal ñu teel koo toppatoo su ko toppatoo dafa mujjee si ñu dox sa tànkal wala ñu dox area boo xam ne foofu la nekkal. Thank you very much. So just like he said, I explained that when you notice that there is a wound that is refusing to heal, you should endeavor to make sure that you go to the hospital to seek medical advice and all of that. And then I don't know if you have mentioned that the regular checkup, if you can give yourself timing, you said that, right? If you can give yourself timing, let's say twice a year or maybe once a month, right? Make it a habit of going to the hospital, because that is the way some of these things can be checked and can be found.
And then moving forward, we have to understand that diabetes is a condition that is changing the number of people it affects, right? Before we normally think it affects only elderly people, and then now we are seeing statistics that affect people that are younger, right? People that are in their 20s, people that are in their 30s. And this is as a result of the sedentary lifestyle we have adopted, mostly in the urban areas. So, which is why we should encourage more physical activities among the youth. So when we say diabetes, you should not just think about, oh, it's a disease for old people. It doesn't concern me. And then before you know it, you have children, young people coming up with diabetes, having issues with their kidney as a result of diabetes. Yeah. Well, I'm going to answer because when I want to help diabetes, si trend nga xam ne moo nekk di xew léegi mooy bu njëkk dafa nekkoon feebar yi mag waaye léegi da nga gis xale yu ndaw di ko am lan moo ko indi because of free lifestyle bu njëkk di ko ak léegi ni nga xam ne moom la ñoo lekk so dafa am solo check up si ni ñoo doon wax fii nii pour képp koo xam ne da nga am yenn façon age bi muy mag wala ndaw pour wax ne rek diabetes mag la moo jaaxal so once in a while nga dem ci lopitaan bi ñu defal la sugar test nga xam sa status fan la toll loolu dafa am solo trop because loolu dafa fanqal lu bëri loo xam ne dafa tax ba nga xam ne ñu am ay kidney issues ak yeneen yi nga xam ne moom lañ mooy indi ay jafe-jafe ci suñu dunda. Another thing that we have to take note that is very, very important is the fact that diabetes being a condition, just like I said, that affects anybody irrespective of age, irrespective of gender. It can affect anybody. We have to ensure that we take laws into our hands as soon as possible. And then one mistake that we should not continue to make is the fact the reliance on traditional medications, right? I noticed. Okay. Lum nekk di bantu mooy feebari sukkur comme niñ ko xamee nekkul ay mag rek ñoo ko dee am so even ñun ndaw ñi sax war nañoo gestu suñu boppa xool sukkur suñu yaram bi nu mu toll te Gambia gis nañ ne especially ñun docteur yi nekk di gis malade borom dafa ñëw nga ne ko sa sukkur bi dafa éeg da nga war a jël garab mu ne la déedéet man maa ngi dellu si maam yi te xob yi ak ren yu ndee jël ñun duñ dee xam ban dosage nga war a jël si bés bi waaw su ma la bindalee garab tubaab xam naa ne jox naa la metformine nangam milligramme si bés bi so dina am solo torop ñu bàyyi suñ xel si luñ nekk di jëflanteel suñ amee ay feebar yu mel ni feebari sukkur. All right, thank you. Finally, diabetes is not a death sentence. Fu mu koy tëjee mooy feebari sukkur nekkul ne soo ko amee rek mooy si ñeneen sa dee. If discovered early and if noticed early. Suñ ko teelee gestu ñu xam am nga ko. Which is the reason why we should help ourselves. We might not all be here, our family members might not all be here. We should make sure that we spread the word, we educate them, that regular checkup is important. It's more important than taking regular herbs, because this way we can prevent a lifetime of suffering. Yeah. Comme nuñ ko waxee rek soo gëstoo sa wér gu yaram bi nga xam ne am nga sukkur nekkul ne da nga signé sa dee te waa kër gi ñëpp nekkuñ fi ñun ñoo fi nekk suñ deeloo nañ fexe ñu bamtu luñ fi jota dégg ñëw si hôpital di gëstu sa yaram comme ñun si angale luñ lee wax mooy juróom benn weer bu nekk nit war na moo dem hôpital gëstu sa bopp waaye Gambien bi du dee dem hôpital bi dañ ko dee indi hôpital waaw Gambien bi moom du jóg mu man maa ngi liggéey fii ñaata at waaye benn nga dee gis ku ñëw ne la ne dama ñëw pour gestu suma wér gu yaram te fekk dara jotu ko képp ku fi ñëw dañ la xenu tinki indi la waaw noonu rek la dee Gambien di ñëwee si hôpital. All right, thank you very much. So this is a few information I wanted to share. I believe it's going to go a long way in helping us. Okay, thank you very much. Someone has a nga dem jël yëpp toogo si dina toogo man de xaw ma de waaye man mii de suma lekka moom suma la ko joxee dañ ko wuti parce que man suma lekka bu xorom rek laa am man duma si def jumbo suma xale yi ñu toogee seen toogam ñu def jumbo man suma teree suma toogo ma def te xam naa ni ma lekkul tooro suma boppam man cere guddi bu jot cere lay lekka dama si def tuuti sukkur
ma booyee ko naan ko comme ndox ma ko def naan ndox jël exercice suñu tali bi su ma ñëwee ma toog ma naan ndox mi tànga ma dem ci dara su ma xëyee suba nekkaay buy su ngoon jotee ma def suma ñankata ak suma giija ma lekk wala nit ma lekk waaw maa la benn comme benn soos yi kii yeeg di diwtiir yi benn la xanaa xob am na benn xob bu pël yi dee tooga fi naan ko xaako waaw boobu dama ko dee lekk dama ko dee tooga ak tuur yi waaw lekk ak ndappa yooyu dama ko dee lekk waaw war nañoo bàyyi xel suñu wérgu yaram daal bu baax a baax parce que li moo si daal di gis nii dafa am ñëpp nga gis xale bu juddu sax mu am diabète dañu ko war a yaay bi ëmbee pour contrôle lekk am ñu doon lekkee waaw. so kooku war na moo am xam-xam bu màcc si wàllu diabétique ak hypertension loolu moo tax ñu ko dee ooyee spécialiste. heure bu ñu la waxee ne sa sukur bi éeg na sa tànka noo koy jëflanteel ba du am gaañu wala góom loo si def rek tuuti na waaye soo xoolee si biir mbooloo bi fii sax ñaata ñoo sol daal la yoo xamante ne muur na seen tànka ñëpp ñu ngi si slippers te slippers moom ñun xale nasaraan yi comme ni ñu ko dee waxee mooy si wanag lañ ko xam. because soo gaañoo soo gisee ñu bari soo leen da nga am diabète dañu ne la suma àdduna tukki na dañoo commencé dog sa tànk baaraam dog ñaari baaraam ba soo demee mënuloo contrôle wala mënuñoo contrôle complication bi ñu dem dog tànkam waaye yow loolu moo laay it's a chronic medical condition mooy feebar la boo xamante ne mun na moo yàgg si doomi adama bi mun na moo jël ay fukki at yaa ngi ànd ak moom te comme ku jógee wax si yëfi sukur mooy diabétique man dama dee wax ne hypertension diabétique mag ak rak leen ñoo dee ànd because ñun ñu jàng angale soo xoolee pathophysiology mooy num dee ñëwee ak lu ko dee waral ak seen clinical presentation yi dañ méngoo dañ nuro waaw soo loo moo tax lu bëri soo ñëwee hôpital ñu ne da nga am tension am na ñu la dee wax nga def si lab bi nga dem gestu bokk na si yooyu noonu dañ dee xool sukur dañ dee xool cholestérol bi mooy graisse bu nekk si yaram bi comme si wàllum olof mu gën a leer su passé loolu dañ dee xool olof loolu leen dee wax reen mooy kidneys yi waaw ñu xool naka lañ nekk di dundee hypertension nag si angale dañ ko dee mun a ooyee di silent killer mooy feebar la boo xamante ne day faat borom te fekka yaa ngi seet waaw comme nuñ def joolaay pour dugal gaay si diine bi dañ ñëw rek sàngaaf gaay waaw so hypertension moom mun na moo def loolu mun ngaa nekk ak moom di dox ba benn fan rek ñu ne faatu na gaay commencé démba mu ngi woon marché mu ngi woon si jàkk bi ñu ñoo nekkoon si takka bi fekk moom dem waaw hypertension nag ñaari mbir la loo moo tax soo ñëwee si hôpital bi dañ la di testel sa deret bi fan la toll deret bu nekk si yaram bi ak pression deret bi mooy deret bi nu moo dóoree comme si pay bi deret bi du benn loo moo tax soo ñëwee hôpital am na lu ñu la dee takkal si sa loxo bi ñu pompe am nañ manual one bi buñ dee ooyee di manual sphygmomanometer boobu ñun suñ boppa ñoo ko dee pompe ñu déglu mooy dañ dee déglu deret bi fu mu njëkk a dóore ak fu mu noppee mooy di first beat and then the last beat
am na boo xamante ne nag bàyyi tubaab defar na ko mooy automatique one bi boobu dangaa ñëw nga toog ñu taxa ko si sa loxo bi ñu measure la moom automatique la day dawal boppam bi fu mu war a em mu jox la ñaari reading mooy def de lu bari soo ñëwee hôpital ñu dee toog si taabal bi dañ la dee wax ne sa deret baa ngi éeg waaw because reading bu mu jox gaa yi mooy mu ngi éeg dafa la dee jox ñaari reading mooy systolique bi ak diastolique bi waaye tubaab nag def ne sa systolique bi mooy bu dee dóor njëkk warta passé téeméer ak ñetti fukk mooy 130 waaw warta passé foofu noonu bu mujjee bi boobu warta passé 80 yeneen buggi dañ la dee wax ne 75 waaye 80 daal ñu bëri foofu lañ ci mooy juróom-ñetti fukk waaw warta passé foofu noonu so si diggante boobu noonu la war a nekk a systolic blood pressure of not greater than or equals to 130 and then a diastolic blood pressure of not equal or greater than 80 millimeter mercury. Lu bari ñeneen dañ dee ñëw rek ñu testel gaay ñu ne la sa deret bi dafa éeg nekku ne da nga am hypertension foofu noonu déedéet waaye sa pressure baa ngi éeg because am na sarta yoo xamante ne binda nañ ko mooy ku ñëw si hôpital naka nga war a jëlee blood pressure bi waaye ñu bëri nañ dem toog banque ñeenti waxtu du problème dañ dem marché ñeenti waxtu du problème waaye suñ ñëwee hôpital mënuñoo toog xaar docteur bi mu dem si wanag bi sax ku nekk mu ngi yàkkamti soo waxee borom sa toogal juróomi minute ñu ñëw testé sa deret bi man awma jot te sarta yuñ binda mooy soo ñëwee da nga war a toog mun nañoo wax ne 5 minutes but it should be like 30 minutes nga toog ba sa jëmm ji dal den ñu soog a seet sa deret bi te balaa ñuy seet sa deret bi war nañ laa laajte ndax doxaloo fu sori ndax naanuloo sàngara ngeen baal ma am na ñu ko dee jëflante mbaa toxuloo mooy cigarette bi yamba bi ak ñu demee noonu war nañ laa mën a laajte ndax jëflante lu ak yooyu noonu nga toog 30 minutes ñu check sa pressure bi te su ñoo check sa pressure bi da nga war a toog upright comme nu ma toogee nii nga war a toogee fekk sa yaram bi dal na sa loxo bi nga jubal ko dafa war a nekk at your heart level ñu soog a dugal machine bi ñu pompel la sa deret bi lii moo nekk di right way am na nag comme phygmomanometer bi noo ko war a takkee ak fu mu ko war a takkee 1/3 of your arm ak yooyu ñun suñ dee jàngale ñu dee jàngal yooyu noonu nga war a takkee phygmomanometer bi nga soog a pompe dereti borom bi den nga jox ko riidinam bi hypertension nag comme niñ ko xamee ñu ngi ko classify into 2 or we can say 2 types mooy primary essentially hypertension and then secondary hypertension. Primary hypertension bi nag moom moo ëpp because dem na ba 90% juróom-ñeent fukk si percentage si doomi aadama yoo xamante ne am nañ ko lu ko dee waral nag mooy amul there is no single identifiable cause munuñ laa wax ne lii moo ko dee waral waaw soo ñëwee ñu teg sa pressure bi éeg na munuñ laa wax ne lii moo léegi xorom nga soos bi ba mu doy maalo bi wax noppi te doomi aadama bi yaa ngi war a jël less than 1500 milligrams of salt si bés bi lu nekk dañ ko measure yow benn loxo bi rek xamuloo ñaata grams moo fa nekk si xorom te lii yëpp mu ngi dem di jëflante ak rein yi soo loo moo tax am na ñoo xamante ne dañoo ñëw hôpital rek ñu ne la sa deret bi éeg na waaye man mosuñ ma koo wax suñ la ko wax waaw comme nu ma la ko waxee nag yaa ngee doxaa moom si ay fukki at wala ñaari fukki at kenn mosuñ la koo wax beneen bi mooy am na ñoo xamante ne si wàllu jur comme family history am na ñoo xamante ne sa yaay am na ko sa baay am na ko sa maam amoon na ko di tendance pour nga am ko dina bëri
waaw because mun na am si génétique bi la si wàllu jur bi la si yooni jur bi comme yeneen feebar yi noo ko mun a amee si yooni jur ñàkkaa yëngatu waaw ñun suñ nekkee ndaw rek leen dee dem play football pare nañ si waaye yow mag sa soo lekkee ba suur war ngaa mun a doxantu jël ay jéego comme ni ko olof yi dee waxee nga jël ay jéego nga ñëwaat toog yaram bi pour mu yëngatu bu lekk diwtir bi rek comme nu mu dee nalawee soo fa defee ndox bu sedda wala galaas si bool nga def fa diwtir nu mu dee nalawee nga lekk diwtir noonu de tëdd noonu la moo nelawee si séddi di yaram fi dara def moo dawee typically nag it develops gradually over many years comme di dee jël ay at yu bëri ba balaa nga xam ne am nga hypertension mooy primary one bi secondary one bi nag mooy ñu ko am dañ dee niw mooy juróom be fukki % si doomi aadama ñoo dee ñëw ñu am secondary hypertension boobu nag dañ dee gëstu because am na lu ko nekk di waral there is an underlying medical condition am na loo xamante ne moo ko nekk di waral loo ma tam man suma maas gi soo ma fekkee fii Jeshwang naa la seet ñu xool seben bi ñu xool sukur bi ñu xool cholestérol bi ñu defal la renal function bi den nga ñëw ñu commencé ko foofu Mama, wait. When I finish giving the children, the thing there I will give you. They say it's more than 20. One more. Isabella.
TV, from the very beginning of the day, we've been here, monitoring everything. At least this is a great initiative toward assisting the less privileged and giving out treatment. If you can tell us, why has this been so important to you? This program is so important to us because we are going according to Jesus Christ, the one we followed, the one that we are following his footsteps. He gives hands to people, he shares with people. So we too, we are doing the same thing. Okay. And it's a blessing for us to give to people. You can see the people are happy, say thank you, thank you. Yes, because they are in need of it. All these items that we have given out, they are in need of it. Keeping it in the house does not make any sense. We have to give it to people that also are in need of it, and they are in need of it. They cannot afford to buy. Okay. Yes. The Voice of God Ministry, is working in partnership with the Ardingly Jeshwang Health Center. How strong or how long have you been working with the clinic? Because from the very beginning, the introduction you gave shows a clear and better coordination between the two. How long have you been working with you? The Voice of God Prayer Ministries International is an interdenominational ministry. We partner not only Old Joshua. Old Joshua, we are becoming to Old Joshua for long. Let me say 9 years now. 9 years. For the past 9 years. For the past 9 years. Yes. But we have not done something like this in the community. This is the first public display of this kind of assistance. Yes. But we have been doing it in the villages. In the villages. Yeah, we go to the villages to share food, to share items to the needy, to the villagers. But this time around, we just deem it fit that instead of going to the village, let's also share among in our community here where we live. We live in Old Joshua. We are just close by. We say, okay, let's also do this program within the community so that the community would benefit from this. Okay, when you came to us to the studio just few days back, we put this question to him, and we are also going to put it to you as well. Who are the main sponsors of this item? Oh, thank you so much. Yeah. Yes, we don't have sponsor. We don't have sponsor from outside. How we got funds to do this? Friends we pray with, and God answer them. When we are going out for outreach like this, we call them for a support. Say, what do you have? Any amount they have? Oh, we can give you a bag of soap for this work. So the support is financially, or both financially and kind? Both financially and kind, yes. Okay. So how do you want to continue this initiative or this philanthropic gesture in the coming years? I know not only here in Old Jeshwang Clinic, but all across the country. All across the country, we have started this. No, this is on the so how in touch are you with the other organization or with other partners that you are collaborating with? They are all family friends. They are family friends. They are partners praying together. These are, we don't have NGO that is supporting from outside the Gambia. No. Yeah. Okay. Now what is going to be your final word? We don't want to keep you much longer here. What is going to be your final word? My final word to the community, to Jude and the Prime Ministry, to yourself and the entire team on the ground here. Yes, my joy is that I am happy for us to also put a smile in the face of people, to bless the community where we live, where we have our ministry. It's a thing of joy. It's a thing of joy. And I also want to thank the Atlantic TV for coming to be part of this movement. They are also part of the movement. You too, you have contributed your own
share to this movement. I want to say thank you for being part of this movement, and also want to thank the people of Old Joshua for coming out to be part of this program. And I pray that God, whatsoever we have given to them, is just a little, but God has used it as a blessing. And also want to tell the audience, if you are there and you are looking for a place to worship, our ministry is a Voice of God Prayer Ministries International. We believe in prayer. We are a praying ministry. We pray. If you are sick and you need prayer, you are welcome. And the ministry is situated in Old Joshua, opposite TK Montos, and we are having a big program coming next weekend, our women convention and Thanksgiving, and the theme of the program is "This is my season of laughter." I don't know what you are passing through, and you are believing God that you want your situation to change. People have been mocking you, telling you when with your time come. I've come to announce to you this afternoon, your time has come, because this is your season of laughter, and the Lord will honor your word. God bless you. See you Friday, Saturday, and Sunday, 28th, 29th, 30th. God bless you as you come. God, thank Good afternoon, sir. Good afternoon, my dear. God bless you. Thank you. Can you tell me what it is for you? My name is Jude Chukwe, an apostle by calling and by ordination. Being a pastor and part of the community, how does it feel to be part of the community? I feel elated, I feel highly excited, I feel joyful, I feel wholesome, and I feel complete. Because living in this community for the past 11 years has been awesome. It's been a blessing. And so the only way I can give back to the community is by doing something like this and do it over and over and over again as opportunity demands. How do you come up with this initiative, and when has it started? Okay, by the grace of God, we have been doing this in different districts of the Gambia for the past 14 years, but not at this level, getting the TV station around. But we go to different villages, from Bansa to Basse, Farafeni, Masankoko, Para, just name them. Every 7 administrative districts of this country, I have done program there. I have ministered, I have preached, souls have been saved, and we have been a blessing by giving out items and praying for people. At least in Makumbia and in Kenewa, there's a period they had a madman that was completely mad. We took him, brushed him up, prayed for him. He was restored and asked him to go back to his family at Tanje. So this has been going on. But this particular one came up as a result of my son was a bit ill, and my wife came with him to this clinic. And after waiting for them for some time, I said, what are they doing? They are wasting time. Let me run. So when I came here, as I was in the compound, the Spirit of God ministered to me that this thing you are used to go and do in the village, why can't you do it here? Because you used to pay a lot of money to carry baggage with trucks, pay people to go, and then 2-3 days you come back. So that was where initiative started. I said, okay, what do? I have a friend here who is a lab technician. So I spoke with him. He said, okay, I'm not in charge. I should see the administrator, by name, Mr. Keno Yade. And when I went to him, he did not argue. He said, okay, they are ready to take up the program. When? I said, give me your date. And they gave me 22nd of November, which is today. And we thank God that within the shortest time, less than 2 weeks of preparation, here we are today. We appreciate God for that. If you could inquire how you get the materials given to people, okay. How do you get them? Okay, number one, by the grace of God, my life has been a blessing to so many people through football, through youth development initiative, and through charity. Some I've prayed for. God has blessed them. Then there's an organization called, they are called Great Commission. So Great Commission saw me do programs of this nation in some villages, and somebody connected me to them that there's a young man that is always going to village, and they said, okay, we want to see him. So we went to the office around Faratu, and then they examined my pictures, videos of years of program. They said, but why do you do these things and we don't know? I said, well, I've been doing it for years. Okay, we'll be giving you some packets of rice, okay, and then they started supporting, but no money. They only give me, I go and carry like this one, I paid 2005
from the camera to bring them to my place. And then the rest comes as a result of my personal money, and then 1 or 2 people that have been a blessing to they support me, 3,000, 2,000, 1,000. Then I buy things and I give out. Yes. Being part of the Jeshwang community, we are meant to know that there are many hospitals out here and almost health centers. So why do you choose this health center particularly? I choose this place because in my testimony, this place has been a blessing and a kind of savior for me. When I was beaten by a dog many years ago, that was 12 years ago, as I said, that day was in Tabasco. And you know, the movement in Tabasco is somehow there was no space. But somehow one of my spiritual mentors told me, there's a clinic in Ogusu. I said, where? He said, near your church, where we used to have pollution. And so I said, okay, just go straight down the road, turn by your right, there's a clinic there. And that was to 12, or some minutes after 12, midnight. So by the time I came there, I saw 2 nurses, and they attended to me very well. They told me, there is nothing much. We don't think you need injection. They gave me antibiotics, gave me everything. And I went home. That thing never surfaced again. That was the end of it. Secondly, when I was treating my little chick, my head got blistered by a zinc. I came here, Mama treated me also. So I've been coming here with my family, and if I have to do anything, it should be here, not somewhere else. That's amazing. Yeah. Our final question would be, what are some of the challenges you have faced so far since you started? Because in anything you see, yes. must be challenges. Yeah. So what are some of the challenges? Challenges are sometimes I want to do for over 200-300, but we are faced with lack of funds or not enough funds. Also, vehicle. Sometimes I pay. If I have to take this to Makumbuya or beyond Bikama, like we did one in Kitty, we fed over 400 people. Somebody else, I have to hire 2 buses. In fact, we almost had an accident around 2 a.m. when we were coming back the last day. It was a 3 days program. So vehicles to go, and then finances, and then we're praying God to have donors, in the next initiative to be a blessing to us and the church. Yes. Thank you so much. God bless you. And now, Atlantic fofuno naka professional anything professional standard recording studio mung fa fofu nonu bokay pour sen voice record ya xamne artiste nga buga nga ñoo nga record lepang fa live band instrumental records la lepang fa mix ak master a lepp li nga sola danaka ñu ngi ubbi bes bu nekk bu len faté tamit am nañ sound system bu mag di Atlantic Sound International pour lepp li ngeen sola sen cieti sen gente yi open events am na ci togu ak stage concert yamu ci lol Atlantic TV ñu ngi fofu nonu naka pour sen live coverage video shooting la photo shoot manam printing ak lepp li nga sola dal ci télévision di def ñu ngi leen ko defal yégal ñu tay su tanka di sey ci farato manam dendo farato juma bi mbite nga téléphone 3690787 3690787 pour Atlantic Media House lepp li ngeen soxla taxaw na tem